Good morning, everyone. Welcome to ADA 24/7 Telugu official YouTube channel. See, live lo unna vallandaru try to share this session with your friends and try to answer the questions. Okay na? So, manamu NCERT MCQs అనేవి డిస్కషన్ చేసాము. ఈ రోజు వచ్చేసి NCERT బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. టాపిక్ వచ్చేసి మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్. ఓకేనా? ఈ టాపిక్ పైన మనము క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో సీ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ యాప్ని కనుక ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో మీకు కరెంట్ అఫైర్స్, డైలీ క్విజెస్, మ్యాగజైన్స్ అండ్ జాబ్ అలర్ట్ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి. అండ్ ఎవరైనా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో సి ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే మనకు CGL నుంచి 20,000+ వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యాయి, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ నెంబర్. అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో కూడా చేంజెస్ అనేవి మనం చూసాము. డిస్క్రిప్టివ్ లేకపోవడం, టైర్ 2A కన్సిడర్ చేయడం, టైర్ 1 ఓన్లీ క్వాలిఫై. సో ఇలాంటి చేంజెస్ అన్ని చూసాము కాబట్టి ఆల్రెడీ అంటే మనకు లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్యాటర్న్లో డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మన ప్రిపరేషన్ కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ us ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడేస్ టాపిక్. సో సీ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ట్రై టు ఆన్సర్ అండి, మిస్టేక్స్ పోయినా పర్లేదు, ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద బార్టర్ సిస్టమ్. ఓకే, బార్టర్ సిస్టమ్ గురించి 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ ద ట్రూ వన్ అంటున్నారు. Try to answer. Good morning. Yeah, see, let us discuss this one. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద బార్టర్ సిస్టమ్. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే మనకు తెలిసింది అంటే ప్రీవియస్ ఓకే ఓల్డెన్ డేస్లో ఏం చేసేవాళ్ళు, మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్నే చేసుకునేవాళ్ళు. ఎస్ ఆర్ నో? సో సి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నారు, ఎకానమిక్ చేంజెస్ వితౌట్ ద మెడిటేషన్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ రిఫర్డ్ యాజ్ ది బార్టర్ ఎక్స్చేంజెస్, విచ్ ఈస్ ట్రూ ఓన్లీ. నో? ఎస్ ఆర్ నో? సో గూడ్స్ మనీ రూపంలో అంటే మనీ వాళ్ళ మధ్య అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఉండకపోతుండే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో సి డబుల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్ ఈజ్ absent ఇన్ బార్టర్ సిస్టమ్ అంటున్నారు. సి బార్టర్ సిస్టమ్లో మీన్స్ ఆఫ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకుంటేనే కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేవి జరిగేవి. ఎస్ ఆర్ నో? సో సి డబుల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ది బార్టర్ సిస్టమ్. So see which of the following statements is or are incorrect ante only 2 is incorrect. Okay, so iddari coincidence ante double coincidence of wants should be present in the barter system. Now see, barter system presumes ante what does it expects the double coincidence of wants. It means for the completion of barter both parties, the seller and the buyer, have to agree to sell and buy commodities from each other. Okay na? Seller and buyer, ఇప్పుడు చూడండి, సెల్లర్ ఈ కాలంలో సెల్లర్ అమ్ముతే బయర్ విల్ పర్చేస్ అండ్ గివ్ హిమ్ ది మనీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ డేస్ లో సెల్లర్ అండ్ బయర్ మధ్యలో కమోడిటీస్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి అంటే ఇద్దరు కూడా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ ఓన్లీ దే యూస్ టు ఎక్స్చేంజ్. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ది మనీ. సో విచ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఓన్లీ 2 ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, now see with reference to function of money, which of the following statements are correct?
Three statements are asked. They are asking which is the true one. Try to share the session with your friends. Yeah. Now see, with reference to the functions of the money, which of the following statement are true? Now see, money acts as a medium of exchange. Yes, we use it as a medium of exchange and it should be, and it is a legal tender. And it is acceptable under the code of law. Now see, it acts as a convenient unit of account. Yes, it also acts as a convenient unit of account. And see, money can be stored as a value also. So all the statements 1, 2 and 3, all the three are true statements. Now see, money is most liquid of all the assets and is universally accepted. See, money anedi it comes under legal tender kabatti, it should be and it is universally accepted. So it is used as what now? Medium of exchange. Now see, the value of goods and services can be expressed in the monetary units. Hence, it is also serves as a unit of account. Okay na? Prati okka good and services ki we express it in what? In the form of the money, in the form of the monetary value. So it is also convenient unit of the account. Now see, further, money is not perishable and its storage cost is considerably low. So it acts as a storage of value for the individuals also. So all the three given options are true. Now, which of these following statements is correct about the currency which is issued by the government? Which of the following statements is correct about the currency which is issued by the government? Now see two statements which is correct about the currency which is issued by the government antunaru. See, rupees 100 is a legal tender. Yes or no? Which is a true statement. Ante, see, legal tender ante enti which should be acceptable under the court of law. Now see, the legal tender of coins of value 50 paisa and 1 rupee is limited, which is also true. Okay, so which is the correct option now? Both the statements are true. Yes. Now see, the currency which is issued by the government are the legal tenders, as they cannot be refused by any citizen of the country for settlement of any kind of the transactions. అంటే ఈ నోట్స్ అన్ని కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి? Every citizen of the country has to accept, because these all will come under the legal tender. Now see, currency and notes do not have intrinsic value like gold and the సిల్వర్. అంటే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఎసెన్షియల్ వాల్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ లాగా కరెన్సీ నోట్స్ కి వి డోంట్ హ్యావ్ ది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ, బట్ they derive the value from the guarantee provided by the issuing authority of these items. And they provide the guarantee. If you purchase gold or silver also, what you give in return to the seller, we give the currency notes only. So they give what? They give the guarantee. So the legal tender of coins of value 50 paisa and 1 rupee, these are limited. Okay. So coin of any denomination not lower than 1 rupee shall be legal tender for any sum. It should not exceed how much now? 1000 rupees. Alane 50 paisa coins, it should not exceed how much now? It should not exceed the 10 rupees. Okay na? 1 rupee aithe it should not exceed the 1000 rupees. 50 paisa aithe it should not exceed the 10 rupees. Yes. Now next one, which of the following schemes of the government of India focuses on a cashless economy?
Now see, which of the following schemes of the government of India belongs to the cashless economy? The 50 paisa coins, right, okay, now we are not using, but once they were used, and those were also under the legal tender only, no? Yeah. Now see, which of the following schemes of the government of India focuses on the cashless economy? See, cashless economy ante enti asalu actual ga ante where uh, transactions of money we cannot see ante totally through digital. So see, Jandan Yojana gani, Aadhaar payment systems gani, national financial switches gani, ivanni gudanga it focuses on what? It focuses on the cashless economy. So which is the true answer now? All of the above. Okay. So see, all this belongs to the cashless economy. See, cashless economy mainly focuses on what now? See, financial transactions are not connected with money. Ante financial transactions through what now? Through the digital platform, using the digital platform. Okay. So see, each digital information or digital platform ni enduku, why they are mainly focusing now? In order to have the greater financial inclusion. Okay, now in order to have the greater financial inclusion. Now, next one, which of the following statements is incorrect? Which of the following statements is incorrect? Right to answer? Yes, very good. Now see, the larger is a quantum of transaction to be made, the larger is the quantity of money demanded. Quantum of transaction ante the amount of the transaction. So which is true. When interest rates go up, people become more interested in holding money. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర మనం క్యాష్ ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తామా? చూపియం. ఎస్ ఆర్ నో? వి డిపాజిట్. అంటే మనం ఆ మనీని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్స్ వి కీప్. అంటే మనకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా. సో విచ్ ఈస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సి ఎట్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనీ డిమాండెడ్ comes down, which is also true. Interest rates are high, money demand will obviously go low. So which of the following is incorrect? And the second one is incorrect. Okay now. So see, when interest rates go up, people will not tend to hold money, but people will show interest in the form of the deposit. అంటే వాటిని డిపాజిట్స్ లెక్క చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హై రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి కాబట్టి. ఓకే. నౌ సీ స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ incorrect, because see, when interest rate go up, people become less interested in holding the money. అంటే వాళ్ళు డిపాజిట్స్ రూపంలో పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఏమొస్తుందండి? హై రిటర్న్స్, అంటే హై ఎర్నింగ్స్ అనేవి వాళ్ళకి వస్తాయి కాబట్టి దే షో ద లెట్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, if you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit accounts at your bank, what will be the immediate effect on aggregate money supply in the economy? Yeah, interest rates ఎక్కువ ఉంటే they try to put it in banks. ఇది చూడండి, ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న డిమాండ్ డిపాజిట్స్ లో నుంచి మీరు 1 lakh క్యాష్ రూపంలో విత్డ్రా చేస్తే ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏముంటది మనీ సప్లైలో? Will reduce అంటున్నారు. Now see,
డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్‌డీస్ గాని, ఆర్‌డీస్ గాని. యెస్ ఆర్ నో? సో, ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్ ఏమంటున్నారు? మనం ఒకవేళ 1,00,000 క్యాష్ అనేది మీరు మీ డిమాండ్ డిపాజిట్స్‌లో నుంచి విత్‌డ్రా చేస్తారు. ఓకే. మీరు మీ డిమాండ్ డిపాజిట్స్‌లోని నుంచి విత్‌డ్రా చేస్తారు. అంటే ఆ క్యాష్ ఎవరి దగ్గర ఉంటది? మీ దగ్గరే ఉంటది. యెస్ ఆర్ నో? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్యాష్. ఇదేమో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్. నౌ వెన్ యూ విత్‌డ్రా ద క్యాష్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్యాష్ విత్ యూ. కాబట్టి ఏమైనా చేంజ్ ఉంటదా అండి? ఏదైనా ఇమ్మీడియేట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటదా? లేదు. మనీ సప్లైలో ఏమైనా ఇమ్మీడియేట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటదా? నో. సీ డిమాండ్ డిపాజిట్‌లా ఉన్నా గాని మీ దగ్గరే ఉన్నట్టు. క్యాష్ మీరు విత్‌డ్రా చేసినా గాని మీ దగ్గరే ఉన్నట్టు. కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ హావ్ ఎనీ చేంజ్. అంటే ఇమ్మీడియేట్ ఎఫెక్ట్ విల్ రిమైన్ అన్‌చేంజ్డ్. ఓకే. నౌ see, listen. See, the immediate effect will not have any change in the money supply. See, మనం మనీ సప్లైని ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తాము అంటే, మనీ సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ ద డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద పబ్లిక్. ఓకేనా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ ద డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద పబ్లిక్. ఒక వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది మనం ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఎట్ దట్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకేనా? ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి మనీ సప్లై అంటే ఏంటి? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ ద డిమాండ్ డిపాజిట్. Now see, when you are taking 1,00,000 from your demand deposits, it would increase the same amount with you in the form of the cash. Yes or no? So there will be no impact on the overall supply of money. So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనీ సప్లై అంటే ఏంటి అంటే the money which is available in the economy at that point of time. So at that point of time లో ఏ చేంజ్ లేదు కాబట్టి it will not have any. Okay, next one. అంటే దేనిపైన లోన్స్ తీసుకుంటే yeah, if you take the loans, supply lo changes will be there. Yes or no? This is what you are breaking your demand deposit and you are taking in the form of cash. Okay. So see, the lower the interest rates, the RBI should do what? దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి? ఓకే. సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేయాలా? డిక్రీజ్ ద మనీ సప్లై, రైజ్ ద ట్రెజరీ హిల్ రేట్, రైజ్ ద రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్. Now see, let us discuss this one. See, the lower the interest rates, the RBI should do what? It should purchase the securities. Okay, na? It should purchase the securities. Now see, the lower interest rate means RBI should purchase the securities. The open market purchase of securities by RBI will do what? Increase the money supply in the economy, which leads to what? Decrease in the interest rates. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏమడిగారు? ఈ లోవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మనకు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే మన మార్కెట్లో మనీ సప్లై అనేది తగ్గిపోయినప్పుడు. ఎస్ అనా? అప్పుడే మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే జనాలకి మనీ అవసరం ఉంటది కాబట్టి లోన్స్‌కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గియాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్‌బీఐ అనేది మనీని మార్కెట్‌లోకి ఇంజెక్ట్ చేయాలి. సప్లై చేయాలి. సో ఎలా చేస్తది? సెక్యూరిటీస్‌ని ఓకే. వాట్ ఇట్ విల్ డూ నౌ? ఇట్ విల్ పర్చేస్ ద సెక్యూరిటీస్. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు బాండ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అవి పర్చేస్ చేసినప్పుడు అది మనీ ఇస్తది మార్కెట్‌లో. దెన్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ it will take the securities. Yes or no? So see, what is RBI doing? RBI is injecting the money in the market. So obviously what happens now? Interest rates will decrease. Okay now? So see, the purchase and sale of securities by RBI in open market is what now?
one of the quantitative measures which is utilized by RBI to affect the money supply in the market. ఓకేనా? ఒకటే అండి, ఒకవేళ మనకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గనక ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మనీ సప్లై అనేది మార్కెట్లో తగ్గినట్లే. ఓకేనా? మనీ సప్లై తగ్గినట్లే జనాలు లోన్స్ తీసుకుంటారు. లోన్స్ కి డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి పెంచుతారు. సో ఆ సిచ్యువేషన్ ని తగ్గియాలంటే ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే బాండ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ని పర్చేస్ చేస్తుంది, మనీ ఇచ్చి పర్చేస్ చేస్తుంది. సో దట్ మనీ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. వైస్ వర్సా, ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కువ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్బీఐ అనేది సెక్యూరిటీస్ ని సెల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫార్మ్యులేట్స్ ద మానిటరీ పాలసీ ఇన్ ఇండియా? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Yeah. Now, which of the following institutes formulates the monetary policy in India? మనకు మానిటరీ పాలసీ అనగానే ఎవరు? ఆర్బిఐ. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏం చూసుకుంటది? ఫిస్కల్ డిఫిసిట్ గురించి చూసుకుంటది. ఓకేనా? సెబీ దేని గురించి చూసుకుంటది అంటే మార్కెట్స్. సెబీ, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ రెగ్యులేట్స్ వాట్ నౌ? ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ వాట్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇవన్నీ సెబీ చూసుకుంటది. ఓకే, నౌ నీతి ఆయోగ్ దేని మీద అంటే మెయిన్ గా నేషనల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఏదైనా పాలసీ ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్, ఓకే, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. సో టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ నౌ? నేషనల్ డెవలప్మెంట్. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? మానిటరీ పాలసీ ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ బై ది ఆర్బీఐ. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వచ్చి ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, ఫిస్కల్ పాలసీ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ చూసుకుంటారు. ఓకేనా? సో సి ఆర్బీఐ విల్ ఫార్ములేట్ వాట్? మానిటరీ పాలసీ. మానిటరీ పాలసీ అసలు దేనికోసము అంటే మన ఇండియాలో ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ తీసుకురావడమే. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్. అంటే రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఉండాలి. లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉండదు, లిక్విడిటీ తక్కువ ఉండదు. లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఇన్ఫ్లేషన్ కి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి సఫిషియంట్ అంటే రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద లిక్విడిటీ అనేది ఉండాలి. So see, the RBI also controls and regulates the currency system of the economy of the country. మనకు తెలిసిందే కదా, మన కరెన్సీ నోట్స్ అన్ని ఆర్బీఐ. కాయిన్స్ వచ్చేసి హూ విల్ మింట్ ద కాయిన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? సో మెయిన్ మానిటరీ పాలసీ దేనికోసం అంటే సఫిషియంట్ లిక్విడిటీ ఎకానమీలో ఉండాలి అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, identify the incorrect statements regarding the Reserve Bank of India. Yeah, very good. Yeah, bi-monthly review అనేది జరుగుతుంది. Policy rates they will decide. Now see, let us discuss this one. Identify the incorrect statement regarding the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1935. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1948. సో విచ్ ఇస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. Now next one, see, it issues the currency of the country, which is true. It controls the money supply of the country through various methods like bank rate, open market operations in the reserve ratios, which is also true. Okay, now, so it acts as a banker to the government, which is true. Okay, government schemes release చేసినప్పుడు when they want funds, so who will give them the funds? Government also take loans from the RBI. So it acts as a banker to government. To part it also acts as banker to the banks also. Next, see, it is the custodian of the foreign exchange reserves of the economy, which is also true.
Okay, foreign exchange also true. Now see why it is incorrect. It was established in the 1935. Okay, now next, the banks are required to maintain a certain ratio, their cash in hand and the total assets. This is called as what? Chudandi, the banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and the total assets. This is called as what? Let us discuss this one. The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in the cash in hand and the total assets. This is called as the cash reserve ratio. Okay, now this is called as what? Cash reserve ratio. What is cash reserve ratio? Certain percentage. Okay, certain percentage of the net demand time liabilities should be with the bank in the form of the cash. Statutory liquidity ratio ante it should be in the form of the bonds. Okay, any government securities or gold. So that is the statutory liquidity ratio. Now see, CRR is what? The amount of funds that bank has to maintain with the RBI. Okay, so it is calculated as what? The ratio between the cash in hand and the total assets of that bank. See, it is one of the quantitative tool of the monetary policy. Okay, which is used for doing the money supply. The objective behind CRR is to do what? To ensure that banks maintain a minimum level of liquidity against their liability. Banks దగ్గర ఎప్పుడు minimum level of liquidity ఉండేలాగా. This is one of the quantitative tools. Now ఇప్పుడు చెప్పండి, what are, see మనకు two different types of tools. Yes or no? Monetary policy లో quantitative tools ఉంటాయి as well as the qualitative tools అనేటివి ఉంటాయి. సో క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ లో ఏమొస్తాయి? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ వస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో బ్యాంక్ రేట్స్ కానీ, రెపో రేట్స్ కానీ, రివర్స్ రిపో రేట్స్ కానీ, ఎస్ సిఆర్ఆర్ కానీ, ఎస్ఎల్ఆర్ కానీ, ఎంఎస్ఎఫ్ కానీ, ఎల్ఏఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ది ఎకానమీ. ఇప్పుడు క్వాలిటేటివ్ టూల్స్కి వచ్చేస్తే ఏముంటాయండి? మార్జినల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ది కన్స్యూమర్ క్రెడిట్. ఓకే, రేషనాలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ మోరల్ సుయేషన్, డైరెక్ట్ యాక్షన్. ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ ది మానిటరీ పాలసీ. ఓకేనా? క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ మనం ఎక్కువ వింటా ఉంటాం, క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ కొంచెం తక్కువ వింటా ఉంటాం. ఓకేనా? సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క పాలసీ రేట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో see what are the qualitative tools అంటే marginal requirement, regulation of the consumer credit, rationality of credit, moral suasion and the direct action. These are the qualitative tools. Now next, in India the repo rate is announced by దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి. సి ఫస్ట్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్. చెప్పాలి. See, everyone has to answer because this is already discussed one.
Yes, very good. Now see, what is the in India, who will decide or who will announce the repo rate? It is by the Reserve Bank of India. ఓకేనా ఇంతకు ముందే మనం చూసుకున్నాం repo rate కూడా one of the quantitative tool. Yes or no? One of the quantitative tool. See, ఈ repo rate అంటే ఏంటి అంటే బ్యాంక్స్ అనే వాళ్ళకి whenever they require the money, ఓకే, ఆర్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఇన్ ద షార్ట్ ఆఫ్ ది లిక్విడిటీ, అంటే వాళ్ళ దగ్గర కూడా అమౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, జనాలు ఇవ్వడానికి బ్యాంక్స్ దగ్గర కూడా అమౌంట్ అనేది ఉండాలి కదా, సో వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్స్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మనకు మనీ అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్స్ తీసుకుంటాం కదా. సిమిలర్ గా బ్యాంక్స్ వాళ్ళకి కూడా అమౌంట్ కావాలన్నప్పుడు వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ రీచ్ ఆర్బీఐ అండ్ దే విల్ టేక్ లోన్స్. సో ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ గివ్ దెమ్ ద అమౌంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద లోన్స్ అండ్ దే విల్ చార్జ్ సమ్ పర్సంటేజ్. ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నే మనం ఏమంటాము అంటే రెపో రేట్ అంటాము. ఓకేనా, దిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్, రెపో రేట్. సింపుల్ గా రెపో రేట్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇన్ షార్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్, they go to RBI and they take in the form of the loans, so which is known as a repo rate. Compulsory they also have to pay the rate of interest. Reverse repo rate enti ante repo rate ki reverse. See, reverse repo rate enti ante banks దగ్గర surplus అంటే excess fund ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ ఎక్సెస్ ఫండ్ ని ఆర్బీఐ లో పార్క్ చేస్తారు, అంటే ఆర్బీఐ లో డిపాజిట్స్ లాగా చేసుకుంటారు అనుకోండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటే మనం డిపాజిట్స్ చేసుకుంటాం కదా, సిమిలర్ గా బ్యాంక్స్ కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర దే పార్క్ దేర్ అడిషనల్ అమౌంట్. సో ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే ఆల్సో గివ్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దోస్ డిపాజిట్స్. ఇప్పుడు మనం కూడా డిపాజిట్ చేసుకుంటే మనకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వస్తుందో బ్యాంక్స్ వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. కానీ రెపో రేట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, రివర్స్ రిపో రేట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సిమిలర్ గా మనము కస్టమర్స్ లాగా మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అంటే డిపాజిట్స్ పైన వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, లోన్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో సిమిలర్ గా ఆర్బీఐకి కూడా, సో సారీ బ్యాంక్స్ కి కూడా, when they take loans interest rate will be more, when they do deposits interest rate will be less. Okay, so see, repo rate is announced by the RBI. So it is a type of the repurchase agreement between the RBI and the commercial banks for country for the sale or purchase of the government securities. So repo rate refers to what, at which commercial banks will borrow the money by selling the securities to RBI to maintain what now, liquidity in case of shortage of the funds. Okay, సో సి ఈ లోన్స్ అనేటివి వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ కోసం తీసుకోవచ్చు, ఒక ఓవర్ నైట్ కోసం తీసుకోవచ్చు, 7 days, 14 days, 28 days ఎక్సెట్రా. సో ఇలా నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కోసం వాళ్ళు లోన్స్ అనేటివి తీసుకుంటారు. ఎస్, నౌ the difference between the interest rates which is paid by the bank to the depositors and the rate which is charged from the borrowers is known as what? Ministry of Finance, taxation. ఫిజికల్ డిపాజిట్ కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ చూసుకుంటుంది. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, అంటే గవర్నమెంట్ ఒక ఖర్చులు ఎంత ఉంది, గవర్నమెంట్ ఒక ఆదాయం ఎంత ఉంది, ఆ డిఫరెన్స్ నే మనం ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటాం. అది గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ చూసుకుంటుంది. సిఆర్ఆర్ లో టోటల్ ఎసెట్స్, బ్యాంక్ ఒక టోటల్ ఎసెట్స్ అండి.
Now see the difference between the interest which is paid by the bank to the depositors and the rate which is charged from the borrowers is known as what? అంటే ఇప్పుడు చూడండి బ్యాంక్ వాళ్ళు డిపాజిటర్స్ కి ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ డిపాజిట్స్ పైన అండ్ వాళ్ళు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళ పైన ఛార్జ్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఒక డిఫరెన్స్ ని ఏమంటాము అంటున్నారు. మార్జిన్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? సో లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఒక మనము క్యాష్ ని మెజర్ చేసేది. ఓకే, ఎస్పియోనేజ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్పై చేయడం. సో స్ప్రెడ్ అంటే ఏంటి అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెయిడ్ బై ద బ్యాంక్ టు ద డిపాజిటర్స్ అండ్ ద రేట్ చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ ది borrowers. Okay, that is known as the spread. Yes or no? So see the difference between the interest rates by the depositors and the rate charged from the borrowers is the spread. Generally, the interest rate paid by the banks to the depositors will be lower than the rate charged from the borrowers. Yes or no? మనకున్న డిపాజిట్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది మనకి ఎప్పుడు తక్కువ ఇస్తారు. మనం లోన్స్ తీసుకుంటే మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు. వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ని ఏమంటాము అంటే స్ప్రెడ్ అంటాము. ఓకే, ఈ స్ప్రెడ్ అనేది ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ద ప్రాఫిట్ మేడ్ బై ద బ్యాంక్. ఓకేనా? బ్యాంక్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ స్ప్రెడ్స్ అంటాం. లిక్విడిటీ అంటే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. సిఆర్ఆర్ లో గోల్డ్ నో సిఆర్ఆర్ లో ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్యాష్. గోల్డ్ ఇంక్లూడ్ అవ్వదండి సిఆర్ఆర్ లో, ఓన్లీ క్యాష్. ఎస్ఎల్ఆర్ లో గోల్డ్స్ బాండ్స్ అంటే అన్ని నాన్ క్యాష్ ఫార్మ్స్ అన్ని ఎస్ఎల్ఆర్ లో. ఎస్, త్రూ స్ప్రెడ్ ఓన్లీ. లిక్విడిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే మనం క్యాష్ మెజర్ చేస్తాం కదా, అది లిక్విడిటీ. అంటే కరెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లిక్విడిటీ. Now see, consider the following statements about the tools which are used by RBI to control the money supply. దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద టూల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ఆర్బీఐ టు కంట్రోల్ ది మనీ సప్లై. Now, see, let us discuss this one. See, ఏమి ఇచ్చారు? 2 statements ఇచ్చారు. What they are asking, which is the incorrect statement అంటున్నారు. So see, banks are required to keep some reserves in liquid form in the short term is known as the liquidity adjustment facility అంటున్నారు. Is it a liquidity adjustment facility? It is not a liquidity adjustment facility. It is what now? It is the statutory liquidity ratio. Yes or no? లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ దేనికోసం అండి? బ్యాంక్స్ అంటే మనీ బారో చేసుకోవడానికి, అంటే బై రీపర్చేసింగ్ దేర్ అగ్రిమెంట్స్, రిపో కానీ రివర్స్ రిపో కానీ. సో ఇట్ విల్ అలౌ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ నథింగ్ బట్ వేర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు బారో ద మనీ ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ డూయింగ్ దేర్ రీపర్చేసింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్స్. Now see, cash reserve ratio is the percentage of the deposits which a bank must keep as a cash reserves with the bank. So which is a true statement. కానీ మన క్వశ్చన్ లో ఏమడిగారు? విచ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. సో ఓన్లీ వన్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. యా, ఇన్కరెక్ట్. ఓకేనా? సో సి, బ్యాంక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ సమ్ రిజర్వ్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫర్ అ షార్ట్ టర్మ్.
ఈ షార్ట్ టర్మ్ ని ఏమంటాము ఎస్ఎల్ఆర్, బట్ నాట్ ది లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ అనేది బ్యాంక్స్ ని అమౌంట్ అంటే మనీ బోరో చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసేది బై repurchasing of the agreements. Okay, as of now, now it is changed. This is for the 2021. This is not required. Okay, so this is done to ensure that no bank is overlending. This is the legal requirement as it is binding on the banks. Now, ipudu cheppandi, how much is the SLR now? When you take, there is what, September 30. How much is the SLR percentage? How much is the CRR percentage? How much is the CRR percentage? How much is the SLR percentage? Yes. Now see, CRR ఎంత ఉంటుందండి 4.5%. SLR ఎంత ఉంది 18%. ఓకేనా? సో సి సిఆర్ఆర్ అంటే ఏమి లేదు, సర్టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న టోటల్ డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లయబిలిటీస్, అంటే నెట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అకౌంట్స్, సేవింగ్ అకౌంట్స్, ఎఫ్డీస్, ఆర్డీస్. క్యాష్ రూపంలో పెడితే దాన్ని మనము సిఆర్ఆర్ అంటాము. నాన్ క్యాష్ అంటే గోల్డ్ రూపంలో అయినా కానీ, బాండ్స్ లో అయినా కానీ, సెక్యూరిటీస్ రూపంలో అయినా పెడితే దాన్ని మనము ఎస్ఎల్ఆర్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్న రేట్స్ ప్రకారం సిఆర్ఆర్ వచ్చి 4.5% ఉంది, ఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చి 18% ఉంది. నౌ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. మనం క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ ఆల్రెడీ చూసుకున్నాము, క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ ఆల్రెడీ చూసుకున్నాము. నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, విచ్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ వన్ అంటున్నారు. Which is the incorrect one? See, let us discuss this one. See, what is the first statement? Qualitative tools control the extent of money supply by changing the CRR or bank rate or the open market operations antunaru. Yes. So see, yeah, good. Now central అంటే ఆర్బీఐ అనేవాళ్ళు క్వాలిటేటివ్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో సి, క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ కంట్రోల్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మనీ సప్లయా? నో. క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ అంటే సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా. సో క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ విల్ కంట్రోల్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మనీ సప్లై బై చేంజింగ్ ది సిఆర్ఆర్ ఆర్ బ్యాంక్ రేట్ ఆర్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. ఇచ్చిన సిఆర్ఆర్, బ్యాంక్ రేట్, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ క్వాలిటేటివ్ టూల్ కాదు. దీస్ ఆర్ ది క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్. Now see, quantitative tools include the persuasion by the central bank in order to make commercial banks discourage or encourage lending, which is done through moral suasion, margin requirements, etc. So see, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు మార్జిన్ రిక్వైర్మెంట్ అయినా, మోరల్ సుయేషన్ అయినా, రేషనింగ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అయినా, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ క్రెడిట్ అయినా, ఇవన్నీ వేటి కిందకు వస్తాయి? ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ కిందకు వస్తాయి. దీస్ ఆర్ నాట్ ది క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్. సో విచ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అంటే బోత్ 1 and 2 ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో సి, సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ సప్లయింగ్ ఆఫ్ ది, ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద సప్లై ఇన్ ద మనీ మార్కెట్ అండ్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. ఓకేనా? సో సి, క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ అంటే ఈ సిఆర్ఆర్ వస్తాయి, క్వాలిటేటివ్ టూల్స్ అంటే ఈ మోరల్ సుయేషన్, మార్జిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, మోరల్ సుయేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ద కంపల్షన్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్, అంటే విచ్ ఆర్ అపోజ్ టు ఫోర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ది ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్? యువర్ టైమ్ అప్, కొంచెం ఫాస్ట్ గా. సి, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ గురించి విచ్ ఈస్ ది ఫాల్స్, విచ్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటున్నారు. Now see,
It refers to buying and selling of bonds which is issued by the government in the open market, which is a true one. Yes or no? Open market operations లో ఏం జరుగుతాయండి? బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేవి జరుగుతాయి. నెక్స్ట్, సెల్లింగ్ ఆఫ్ బాండ్ టు ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లీడ్స్ టు రిడక్షన్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది రిజర్వ్స్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ. outright open market operations are short term in nature అంటున్నారు. సో సి outright అనేటివి, outright open market operations అనేటివి పర్మనెంట్ అవ్వచ్చు, టెంపరరీ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో outright operations, open market operations అంటే ఏంటి అంటే అగ్రిమెంట్ టు రిజర్వ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ అన్నమాట. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ రివర్స్ చేసుకోవడానికి ఫ్యూచర్ లో దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ది outright operation. So which is a false. It can be temporary, it can be permanent. So short term అనేది it is false. So in repo operation, when the central bank buys the security, the agreement of purchase also has a specification about the date and the price of resale. ఏదైనా ఒక బాండ్ పైన డేట్ ఉంటుంది అండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ రీసేల్ అనేది కంపల్సరీ అగ్రిమెంట్ లో మనం చూస్తాము. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అంటే only the C. Okay, so there are two types of open market operation. Those are the outright and the repo. So see, outright ante manam discuss cheskunnattu, it might be permanent, it might be temporary also. Outright open market operations are nothing but the agreements which are made to reverse the transactions in the future. Okay na. So open market operation refers to what? Buying and selling of the government securities. So this purchase of sale is entrusted by the central bank on behalf of the government. And it will be taken care by the RBI. On behalf of whom? On behalf of the central government. Okay now. So see, already manam time we are done. So these are the questions. Tomorrow continuation. We will take more 15 to 20 questions and we will discuss. See, topic వచ్చేసి మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్. సో రేపు మళ్ళీ ఒకసారి మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ టాపిక్ రివైజ్ చేసుకొని రండి, సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద సెషన్. ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్సర్ చేయాలి ఈ సెషన్ లో. సో సి ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ మనకు ఆల్రెడీ 26th స్టార్ట్ అయింది. ఇందులో టైర్ 1 ప్లస్ టైర్ 2 రెండు కూడా కవర్ చేస్తారు. సో ఈ రోజు ఆఫర్ ఏంటి అంటే 2 years వ్యాలిడిటీ. ప్రతి ఒక్క లైవ్ క్లాస్ పైన, మెగా ప్యాక్స్ పైన, టెస్ట్ ప్యాక్స్ పైన 2 years వ్యాలిడిటీ అనేది రన్ అవుతుంది. అంటే మీకు 2 years వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, 2 years వరకు మీరు క్లాసెస్ వినొచ్చు. సో Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసే మీరు అరౌండ్ 1450 రూపీస్ బ్యాచ్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చు. దీంతో పాటు మనకు 6 బుక్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ది అప్డేటెడ్ కంటెంట్ బుక్స్. ఓకేనా, పాతకాలపు క్వశ్చన్స్ కాదు, పాతకాలపు కంటెంట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్. కాబట్టి ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు అరౌండ్ 1400 రూపీస్ లో 6 బుక్స్ మీ ఇంటికి వస్తాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ టైర్ 1 యాజ్ వెల్ యాజ్ ది టైర్ 2. దీంతో పాటు మనకు October 3rd అంటే అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ఉంది కాబట్టి సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ బ్యాచ్ కూడా ఉంది. సో ఇదే ప్రిపరేషన్ ని మీరు ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేస్తే గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 కూడా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. సో Y576 కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు మాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అండ్ ప్రతి ఒక్క TSPSC ఎగ్జామినేషన్ కి మనకు తెలిసిందే తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర అండ్ రాష్ట్ర దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి యూ కెన్ పర్చేస్ బై యూజింగ్ ద కోడ్ Y576. బుక్ అనేది మీరు అరౌండ్ 300 రూపీస్ లో పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో సి ఈ రోజు మనకు మెగా ప్యాక్స్ పైన డబల్ వ్యాలిడిటీ అనే ఆఫర్ రన్ అవుతుంది. సో Y576 కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసే TS అండ్ AP ఆస్పిరెంట్స్ 2 years వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. దీంతో పాటు 17% ఆఫ్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో రేపు కూడా మన సెషన్ వచ్చి 10:30 to 11:15 ఉంటుంది. సో వన్స్ యూ రివైజ్ ది మనీ అండ్ ద ఎకానమిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే బేసిక్స్ నేర్చుకొని రండి, సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఇంకోటి లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఆన్సర్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ లెర్న్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ చేయండి, వేర్ ఐ కెన్ రిప్లై. అండ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. Again tomorrow we'll meet in the another new session.